Hi champs, welcome to 10 power 100. So in this video, I'll be discussing numericals of complex numbers. So complex numbers do one video that is mainly on the theory of complex numbers. Okay, calculate there are quite a few formulas. So ellano video clear explain. So this video complete numericals dedicate so ಇದರಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಸಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಮ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ ಅಂಡ್ ಲೈಕ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಸಮ್ಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಐಲ್ ಬಿ ಟೀಚಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಯಾರಾದ್ರೂ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಟು ಮೈ ಚಾನೆಲ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಯರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಮಕ್ಕಳು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಅವರ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಮಕ್ಕಳು ಓಕೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ನ ವಿ ಲರ್ನ್ first one is if this is the general form of complex number. What is general form of complex number? So z is equal to a plus ib is a general form of complex number, right? Okay, so let's change the color to green. Yeah, so this is the general form of complex number. So if z is equal to a plus ib is a general form of complex number, conjugate ಬಂದ ಮಕ್ಕಳೇ ಈ i ದ ಸೈನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದನ್ನ z bar ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ z bar is equal to a minus ib ಆಗುತ್ತೆ. a minus ib. Okay, this is the conjugate of complex number. And next modulus. So modulus of complex number in bandu mod z. Okay, mod z bar la mod z ಅಷ್ಟೇ. Mod z is equal to square root of a square plus b square ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. a square plus b square. So this is the modulus of complex number. And the last one is the multiplicative inverse of complex number. So multiplicative inverse of a complex number is z inverse. Z inverse is equal to z bar divided by mod z the whole square makla. Mod z the whole square is the formulas. So ಈ ಮೂರು ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಯ್ತಾ. ಆಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇದ್ರ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. So note down these formulas before getting into the actual sums. Okay, next. Yeah, so this is the general form of complex number. So general form of complex number, every time we need to bring it to a plus ib ne ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಫಾರ್ಮಲ್ ಡಿವಿಷನ್, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ಅಡಿಷನ್, ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಯಾವುದೇ ಫಾರ್ಮಲ್ ಇದ್ರೂ we have to bring it to a plus ib format. That's a major thing in complex number. Okay, and ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ is nothing but real part of complex number and ಈ b ಬಂದು imaginary part of complex number. So ಇದನ್ನ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಸೊ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಯ್ತಾ. and it's called rmz and imz, right? Real part of complex number and imaginary part of complex number. Okay, so ಇವಾಗ as I told you earlier, ನಿಮ್ಮ ಈಗ i to the power maximum i to the power ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ i to the power 50 ಅಂತ ಬಂತು. ಸೊ ನಾವು ವಾಟ್ ಈಸ್ i to the power 50 is very important. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ 50 divided by 4 ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ನೋ ವಾಟ್ ಈಸ್ i to the power 4. i to the power 4 is equal to 1. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ರೈಟ್ ದಟ್ ಸೈಕಲ್. ಸೊ ಈಗ i to the power 1 ಅಂದ್ರೆ i to the power 1 ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ i. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ i to the power 2 ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ -1. i to the power 3 andre it is minus I. Next I to the power 4 andre it is 1 makla. Okay, so this is the cyclic order we will follow. Next I to the power 50, i to the power 50. Okay, so all the multiples of 4 multiples in barte adalla 1 agide, adra mele 2 alva. So iga 59 if I divide by 4, so 4 ones are 4, so 1 remainder, so 4 2s are 8 alva. So 2 remainder aitu. So what we can write this as I to the power 12 into 4 plus 2 on the work over I to the power 12 into 4 plus 2. So what happens to this? So it becomes I to the power 48 into I to the power 2. So when the bases are same, we can add up the powers. So similarly, when the bases are same, like we can split the powers like this. Right? So I to the power 48 namage gottu makla. I to the power 48 ಅಂದ್ರೆ it's a multiple of 4. ಅದರ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು 1 into I square ಅಂದ್ರೆ -1. So ಇದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದು -1 ಆಗಿರುತ್ತೆ. So I to the power 50 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದು it is -1. So remember this kind of calculations they'll ask ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ i to the power 48 ಅಂದ್ರೆ i to the power 48 ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ i to the power 49 ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ i to the power 50 ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ i to the power 50 is -1, correct? So that's how it is. Okay, I'll just show you one more calculations here so that you will understand. I'll take some bigger numbers. So ಈಗ i to the power 3645 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. 3645. What is I to the power 3645? ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ, ಈಗ 3645 divided by 4 ಮಾಡೋಣ. ಸೊ 4 9s are 36. ಸೊ 0 0 4 ತಗೊಂಡೆ, 4 1s are 4 0. Next I'll bring down 5. 4 1s are 4. So the remainder is 1. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ಇದನ್ನ ಈಗ
ಇದನ್ನ I to the power 3645 ಅಲ್ಲ 3645 ಅಲ್ಲ 911 into 4 plus 1 ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. 911 into 4 plus 1 ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ I to the power 9114 9 single 1 914 into 4 into I to the power 1 ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. ಓಕೆ, so this value will be 1 into I, so this is nothing but I ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆ, so this value ಒಂದು I ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ತರ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, so we will get the complete answer out of it. ಓಕೆ, yeah, so ಇನ್ನೊಂದು, ಈಗ what if I is negative? Okay, what is I power is negative, sorry, I is negative, I to the power this one. So now I to the power minus 75 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, I to the power minus 75. So ಇಲ್ಲಿ ಆತರ divided by 4 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. Okay, so what we have to do for this kind of cases is you just have to make the exponent positive. ಈ exponent ನ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೇಗೆ exponent ನ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮಾಡೋದು? It is 1 by I to the power 75. Okay, I just brought I to the denominator. Okay, so ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವಾಗಲೂ. ಓಕೆ, ರಿಮೆಂಬರ್ I to the power minus 75 ನ ಕೆಳಗಡೆ ತಗೊಂಡು ಬಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ಗೆ ತಗೊಂಡು ಬಂದ್ರೆ ಸೊ ಇದು I to the power 75 ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ಇದಾದ್ಮೇಲಿಂದ I ನಮಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ಲಿ ಇರಬಾರ್ದು. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಮಂತ್ರ ಆಫ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ I ನಮಗೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ಲಿ ಇರಬಾರ್ದು, ನಮಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ I ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಡೂ ಇಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ಡೂ ರಾಷನಲೈಸೇಷನ್. ಸೊ ರಾಷನಲೈಸೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನೇ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ. I to the power 75 ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ I to the power 75 ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಏನೇ ಇದ್ರು ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್, ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ I to the power 75 whole divided by it is I to the power 75 the whole square. Correct? I to the power 75 the whole square. Okay, I to the power 75 and I to the power 75 is I to the power 75 the whole square. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, I to the power 75 ನ ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಈ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಈ 75 ನ ಆಚೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು 2 ನ ಒಳಗಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ. ಯೂಶಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇದನ್ನ ಎರಡನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು. 75 into 2 ಅಂದ್ರೆ 150 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ 2 ನ ಒಳಗಡೆ ತಗೊಳ್ತೀನಿ, 75 ನ ಆಚೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಅಂಡ್ ಯು ಶುಡ್ ಗೆಟ್ ಟು ನೋ ದ ರೀಸನ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಐ ಆಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಿಸ್. ಆಯ್ತಾ? ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ I ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತು, ದಟ್ ಈಸ್ I ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ -1, ರೈಟ್? ಸೊ ಈಸಿಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಫ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, I to the power 75 divided by I square value we know it is -1 whole to the power 75. -1 whole to the power 75 ಅಂದ್ರೆ -1 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ minus I to the power 75 ಆಯ್ತು. ಸೊ ನೋಡಿ, ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆಂಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಯ್ತು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆಂಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಲೈಕ್ ಸೂಪರ್, ಇನ್ನೇನು ತಲೆಬಿಸಿ ಇಲ್ಲ. ಸೊ 75 ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ರಪ್ಪ 4 ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ 4 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 4 1s are 4, 3 ಉಳ್ಕೊಳ್ತು 5. ಸೊ 4 8s ಅನ್ನು 4 8s 32. ಸೊ 3 ಬರುತ್ತಲ್ವಾ 30. ಸೊ ಈಗ I to the power minus of I to the power 18 into 4 into I to the power 3 ಆಯ್ತು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ minus 1 into I to the power 3 ಅಂದ್ರೆ minus I ಆಗುತ್ತೆ, minus I. ಸೊ minus I into minus plus I, minus into minus 1 ಅಂದ್ರೆ it is plus I ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ I to the power minus 75 value is IA. ಇಷ್ಟೇ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದರ್ ಆರ್ ಕ್ವೈಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಯೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ದಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಇಟ್. ಇದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದನ್ನ ತರ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳು ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಡೂ ಒನ್ ಮೋರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ I to the power -35 ತಗೋಣ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಸಮ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ. ಸೊ I to the power -35 ನ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ 1 by I to the power 35, 1 by I to the power 35. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ರಾಷನಲೈಸೇಷನ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಡೂ ರಾಷನಲೈಸೇಷನ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ I to the power 35 divided by I to the power 35. So this becomes I to the power 35 divided by I square whole to the power 35. I square whole to the power 35. Okay, so this becomes I to the power 35 whole divided by -1 to the 35 and -1. So this becomes minus I to the power 35. Okay, ಈಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು 36 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ 4. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಗಡೆ ಅಂದ್ರೆ I to the power 35 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ಇಟ್ಸ್ -I ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, -I. ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು +I. ಸೇಮ್ ಏನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಬಂತು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಅದೇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ದಿಸ್. ಈ ತರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ಗಳು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅವಾಗ ಮಾಡೋಕೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಸಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನೋಡೋಣ, ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಮತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. 3 into 7 is 21 plus 21i plus 7i plus 7i square. Okay, after that
ಈಗ 21 ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. 21 ಪ್ಲಸ್ 7 ಅಂದ್ರೆ 28i ಕರೆಕ್ಟಾ? 28i ಪ್ಲಸ್ 7 ಇಂಟು -1 i ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ -1 ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ 7 -1 ಅಂದ್ರೆ 21 ಪ್ಲಸ್ 28i minus 7 ಆಗುತ್ತೆ. 21 minus 7 ಅಂದ್ರೆ it is 14, right? So 14 plus 28i ಆಗುತ್ತೆ. So this is the final answer. So now we are writing everything in the a plus ib format ಮಕ್ಕಳೇ. Okay, so first one ಆಯ್ತು. So express the each of the following in the a plus ib format. So we represent it by using a plus ib format ಅಷ್ಟೇ. Okay, ಈಗ second one I to the power 9 ಮಕ್ಕಳೇ. I to the power 9 ಅಂದ್ರೆ it is I to the power 8 into i ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬೋದಾ? I to the power 8 into i ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. What is I to the power 8? It is 1 into i ಅಂದ್ರೆ i ಆಗುತ್ತೆ. Okay, next I to the power 19. I to the power 19 ಅಂದ್ರೆ I to the power 16 into I to the power 3 ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬೋದಾ? ಯಾಕೆ 16 8 ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ 4 ಅದಕ್ಕೆ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ 16 ಇಲ್ಲಿ 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 1 into i cube ಅಂದ್ರೆ minus i, so it is minus i. So I to the power 19 plus I to the power 9, I to the power 19 ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ i minus i, ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು 0 ಆಗುತ್ತೆ. Okay, so that's all is the answer. So 0 ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ you just write z is equal to 0 plus 0i format ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ಬಿಡಿ. So this is the final answer. Okay, 0 useless but it's okay, ಬರೀರಿ. 0 plus 0i is the final answer. Next, I to the power minus 39. Correct? So make it positive. Okay. So it is 1 by I to the power 39. 1 by I to the power 39. So same procedure. So ಇಲ್ಲಿ I to the power 39 whole divided by I to the power 39. So ಇದನ್ನ calculate ಮಾಡಿದ್ರೆ I to the power 39 whole divided by -1 ಬರುತ್ತೆ. Okay, I have already explained ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. So -1 ಆಗುತ್ತೆ because -1 to the power 39 ಬರೋದ್ರಿಂದ. So it's -1 only. So I to the power 39 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ I to the power 40 ಅಂದ್ರೆ 1, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು minus i. So minus into minus plus i. So plus i ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಅಷ್ಟೇ. Okay, next. So ಈ ನಂಬರ್ ಇಂಟು ಈ ನಂಬರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ 5 ಮತ್ತೆ 5 ನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ರಪ್ಪ. ಓಕೆ, ಏನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತು -3i square ಆಯ್ತು ಕರೆಕ್ಟಾ? ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಯಿಂಗ್. ಸೊ ಐ ಕುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಈಸಿಲಿ ಐ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಡ್ 5 and 5. ಸೊ -3 into i 3i into i ಅಂದ್ರೆ i square ಆಯ್ತು. ಸೊ i square ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ಇಟ್ ಇಸ್ -1. ಸೊ ದ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ +3. ಸೊ ಇದನ್ನ z is equal to 0 plus ib ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದಾದ್ರೆ 3 plus 0i ಅಂತ ಬರೀರಿ. 3 plus 0i is the final answer. Clear? Next, I'm just going fast so that ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ ಸಿಂಪಲ್ ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್, ಲೀನಿಯರ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ತರ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ 1 minus i ನ ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ +1 minus 6i ಅಲ್ಲ i 6 ಆಗುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟಾ? I just multiplied minus inside, so minus into minus is plus, minus into plus is minus. Okay, so ಈಗ 1 plus 1 ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ 2 ಆಗುತ್ತೆ, -7i ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 2 minus 7i is the final answer ಅಷ್ಟೇ, a plus ib ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ a ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ a is 2, b is -7 ಆಯ್ತಾ? b is -7, it's not ಏನದು -7i ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀರಾ. ಸೊ that is not the right answer. So you should consider -7 ಅಷ್ಟೇ. Okay, next. Okay, so ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಬಂದಾಗ there is a high chance that you go wrong. Carefully solve this ಆಯ್ತಾ? ಸಿಂಪಲ್ ಮಕ್ಕಳೇ, ಏನು ಇಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ 1/5 ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪ್ಲಸ್ 2/5i ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಯ್ತಾ? ಈ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಮೈನಸ್ -4 minus 5/2i ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, 5/2i. ಓಕೆ, ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. Write all the numbers on side, write all the real part and imaginary part ನೀವು ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲ ರಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಯಾವುದು 1/5 ಮತ್ತೆ -4 ಅವೆರಡನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. 1/5 -4 ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡೆ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಇನ್ನು ಉಳಿದಿದ್ದನ್ನ ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ 2/5i minus 5/2i, 5/2i. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ 5 4s 20. ಸೊ 1 minus 20 divided by 5 ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್. ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲಿ i ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 2/5 minus 5/2 ಆಯ್ತು. Okay, ಎರಡರಲ್ಲೂ i ಕಾಮನ್ ಇಂದ i ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡೆ. So I just want to write this in the a plus ib format. So that's why I'm just writing like this. ಆಯ್ತಾ? So ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ 1 minus 20 ಅಂದ್ರೆ -19/5 ಆಯ್ತು, ಪ್ಲಸ್ i of, ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ just cross multiplication, ಅಂದ್ರೆ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಮೆಥಡ್. 2 2s are 4, 2 2s are 4 minus 5 is 25 whole divided by 5 2s are 10. 5 2s are 10. So 2 2s are 4, 5 5s are 25, 2 2s are 10. So that's how it is. So 5 2s are 10. It's not 2 2s are 10. Sorry. Okay. So -19/5 plus i of
minus 21 by 10 ಆಗುತ್ತಾ minus 21 by 10 so minus 19 by 5 minus 21 by 10 I ಆಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ that's all is the answer so a plus ib format ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ so what is a here a is minus 19 by 5 and b is minus 21 by 10 that's it clear next okay so ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆಂತಿ ಬರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಯ್ತಾ so 1/3 ನಾಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಪ್ಲಸ್ 7/3 I ಅಲ್ವಾ 7/3 I plus 4 plus 1/3 I ಆಯ್ತು 1/3 I ಓಕೆ ಇಲ್ಲೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಮೈನಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಪ್ಲಸ್ 4/3 ಪ್ಲಸ್ 4/3 ಮೈನಸ್ I ಆಯ್ತು ಮೈನಸ್ I ಓಕೆ ಈಗ ಎಲ್ಲ ರಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರೆಯೋಣ ಸೊ 1/3 ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರೀತೀನಿ ಪ್ಲಸ್ 4 ಪ್ಲಸ್ 4/3 ಎಲ್ಲ ರಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಈಗ I ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡು ಓಕೆ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ 7/3 7/3I ಪ್ಲಸ್ 1/3I ಮೈನಸ್ I ಅಂತ ಬರೆಯೋಣ ಓಕೆ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲದಲ್ಲೂ 5 ಕಾಮನ್ ತಗೋಬಹುದು ಈಗ ನಮಗೆ 1 ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 3 ಬೇಕು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ 1 ಪ್ಲಸ್ 12 ಪ್ಲಸ್ 4 divided by 3 ಆಯ್ತು ಓಕೆ LCM calculations and the fraction calculations I just took I multiplied 3 and 3 for both numerator and denominator okay ಈಗ ಇಲ್ಲಿ I ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ so it is 7/3 plus 1/3 minus 1 ಅಂತ ಉಳ್ಕೊಳ್ತು okay so after taking I common there is a high chance that you will not write anything here so remember minus 1 ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ಇಲ್ಲಿ okay so ಇಲ್ಲಿ remember we just have to multiply ಇಲ್ಲಿ 3 ಇಲ್ಲ right so multiply divided by 3 ಮಾಡಿ so that you can do the calculations quickly so 12 plus 4 is 16 plus 1 is 17/3 ಆಗುತ್ತೆ this part 17/3 so real part is clear plus I of so ಇದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 7 plus 1 is 8 8 minus 3 is 5 right so 5/3 ಆಗುತ್ತೆ so 5/3 so if you rewrite this z is equal to 17/3 plus 5/3 I ಆಗುತ್ತೆ so this is the a plus ib format ಅಷ್ಟೇ okay so the problem looks bigger but it is not actually like bigger it's actually very simpler ಏನು ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ so very simple steps na ನೀವು follow ಮಾಡ್ತಿದ್ದು so remember all the steps and do it properly as okay next okay so 1 minus I whole to the power 4 1 minus I whole to the power 4 so first of all ನಿಮಗೆ identity 1 minus a minus b the whole to the power 4 ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ so nothing to worry so this can be considered as 1 minus I the whole square into 1 minus I of the whole square 1 minus I the whole square into 1 minus I the whole square okay so ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ನ ತಗೊಂಡು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ okay what is that it is 1 minus I the whole square so for this I am going to use a minus b the whole square it is a square plus b square minus 2ab so same concept already it is 1 square plus I square minus 2 into 1 into I 2 into 1 into I okay so what happens to this it becomes 1 square under 1 I square under minus 1 minus 2I ಬಂತು minus 2I so it becomes minus 1 plus 1 cancel ಆಯ್ತು it's only minus 2I correct so what is 1 minus I the whole square it is nothing but minus 2I ಮಕ್ಕಳೇ so for us it is very clear 1 minus I the 1 minus I whole to the power 4 is equal to 1 minus I the whole square into 1 minus I the whole square so this is 1 minus I the whole square ಅಂದ್ರೆ it is minus 2I into minus 2I minus 2I into minus 2I so what happens to this it becomes plus 4I square right so 4I square ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ it's 4 into minus 1 it's nothing but minus 4 okay ಅಷ್ಟೇ ಏನು ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ ಅದು it was actually looking bigger but it is not actually bigger okay it's very simpler question ಮಕ್ಕಳೇ okay so ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು so z is equal to minus 4 plus 0I is the right answer minus 4 plus 0I is the right answer that's it okay so this part is clear next one so a plus b the whole cube formula so what is a plus b the whole cube so let's write a plus b the whole cube formula is a cube plus b cube plus 3a square b plus 3ab square 3ab square so you got 1/3 plus 3I the whole cube ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 1/3 the whole cube
1 by 3 the whole cube plus 3i the whole cube plus 3a square and 1 by 3 the whole square, right? 1 by 3 the whole square and b is what? 3a, yeah? Okay, 3a plus 3 into 1 by 3 into 3i the whole square. 3i the whole square, that's it. So you got solve 1 by 3 the whole square, 27 and this is plus 27 I cube agata, 27 I cube. So this is plus 3 into 1 by 9 into 3i, 1 by 9 into 3i, and yeah, 3 cancel, plus 9i square, 9i square. So now let's replace I square and I cube by minus 1 and minus I. So then I get 1 by 27 plus 27 I cube value is minus I, correct? I just replace that one. Plus 3 is 9, idu cancel agata. So what you get? Only plus I you will get it, and minus 9 I square value is minus 1, correct? So minus 1 minus 9 ಆಯ್ತು. Okay, so ಇದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, so 1 by 27 minus 9 minus 27 plus 1 ಅಂದ್ರೆ minus 26 I ಬಂತು. Okay, ಇದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 27 9s are 243, yeah? 227 into 9 7s are 243, yeah? Is 1 minus 243 by 27 minus 26 I. So ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ 242, no? So minus 242 by 27 minus 26 I ಮಕ್ಕಳೇ. That's all is the final answer. Okay, ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಕ್ಲಿಯರಾ? So step by step solve ಮಾಡಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. Okay, next one. So next one ಬಂದು minus 2 minus 1 by 3 I the whole cube. So this is this we can solve by using a minus b the whole cube, correct? So let's find the formula. So a minus b the whole cube is equal to a cube minus b cube minus 3ab of a minus b is the formula. So let's write this. So a cube minus b cube minus 3a square b plus 3ab square. 3ab square is the formula. Okay. ಇಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ a is minus 2. Okay, a is minus 2 and b is equal to, it is just 1 by 3 I ಆಯ್ತಾ, ಅಂದ್ರೆ I by 3. So remember, ಇಲ್ಲಿ minus consider ಮಾಡಬಾರ್ದು, because a minus b the whole cube formula ನಾವು consider ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ in case ಅಂದ್ರೆ minus consider ಮಾಡಿದ್ರೆ, then we have to use a plus b the whole cube formula. Okay, as of now it is a is minus 2 and b is 1 by 3 I ಆಯ್ತು. So let's do that. So it is a cube ಅಂದ್ರೆ minus 2 cube, b cube minus andre 1 I by 3. I'll write I by 3 whole cube. Okay, minus 3 a square andre it is minus 2 square into b anta ಹೇಳಿದ್ರೆ it is 1 I by 3 plus 3 a anta ಹೇಳಿದ್ರೆ it is minus 2 b anta ಹೇಳಿದ್ರೆ it is I by 3 the whole square ಮಕ್ಕಳೇ. Okay, so let's rewrite this. It is minus 8 I cube ಅಂದ್ರೆ minus 1 minus I cube under minus I by 27. Now it becomes plus. So plus I by 27 plus I by 27, it is 4. E3 and E3 cancel agate. It is minus 4I. Next illi 9 agate. So minus 2 by 9. I square value is minus 1. As of now, 9. 3 3s are 9. Okay. Wait. I made a mistake. So 3 square is 9. 9 1 cancel agate. Minus into minus plus agate. So plus 2 by 3 agate ansate. Okay, I hope you have written correctly. So just check it out. Okay, ಇಲ್ಲಿ numbers the same ಮಾಡಿ. So minus 8 plus 2 by 3 ಆಯ್ತು. And plus I common ತಗೊಂಡ್ರೆ. So 1 by 27 minus 4 ಆಯ್ತು. ಇದನ್ನ SM ತಗೊಂಡು solve ಮಾಡಿ, you will get the final set. That's it. Okay, I'll just leave it your ಮಕ್ಕಳೇ. You solve it. Fraction calculations ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. Okay, next. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇದನ್ನಾಗುತ್ತೆ minus 5 I square by 8 ಆಗುತ್ತೆ. 5 I square by 8 is the first step, correct? Okay, so now I square value ಏನಾಗುತ್ತೆ? I square value is minus 1. So minus 5 by 8 into minus 1, it becomes only 5 by 8. So if you are writing in the a plus ib format, it is 5 by 8 plus 0i
is the final answer. Okay, simple question. Next, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ same. So ಇದು minus 2i square into ಇದು whole cube ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ minus I cube divided by 8 cube ಇದೆ ಎಷ್ಟಪ್ಪ? 8 cube ಅಂದ್ರೆ 8 is 64 into 8 64 into 8. Okay, 4 8 are 32, 3 carry over 48 plus 3 5 and 2. I hope it is correct. 5 1 2 I square value is minus 1, so minus 2 into minus 1 into minus I whole divided by 5 1 2. Okay, so minus 2 plus 2 minus 2 divided by minus 2i divided by 5 1 2. This is nothing but minus I divided by 256, correct? So it is nothing but 0 minus I by 256 is the 0 a plus ib format. Okay, next. Okay, so okay, ivaga namage division format siktu. So remember this, whenever we get division format ಅಂದ್ರೆ ಈಗ numerator by denominator ಅಂತ ಬಂದಾಗ, okay, so we have to go for rationalization. ಆಯ್ತಾ? ಇದು ನಾನು ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ, ಇದು ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ I will just do one more sum on this. So ಈಗ for example, ಈಗ let's take 1 plus I divided by 1 minus 2i ಅಂತ ತಗೋಣ. 1 minus 2i. Okay, now look at this. This is in the rational form, right? Under division format ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. So whenever we get division format, so we should do rationalization. So rationalization ಅಂದ್ರೆ ನೀವು grade 9 research ಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ, so same concept. You will take the conjugate of the denominator. What is conjugate? It is 1 plus 2i, right? 1 plus 2i divided by 1 plus 2i ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀರಾ. Okay, so after this it is very simple. Numerator into numerator, denominator into denominator. So let's do that. And numerator is 1 plus I into 1 plus 2i whole divided by denominator. It is a plus b into a minus b. So what is a plus b into a minus b? So it is nothing but a square minus b square, correct? A square minus b square. So same ಅದೇ ಕೂಡ ಇದು ಕೂಡ ಅದೇ ಆಗುತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ? So 1 square minus 2i the whole square, 2i the whole square. I hope ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ. Okay, ಈಗ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. So 1 into 1 is 1 plus 2i plus I plus 2i square whole divided by 1 square is 1 minus 2 square is 4i square ಆಯ್ತು. 2i square whole square ಅಂದ್ರೆ 4i square ಆಯ್ತು. Okay, now we can rewrite ಮಾಡಿ. So 1 plus 2i plus I ಅಂದ್ರೆ 3i ಆಯ್ತು, plus 2 of minus 1 whole divided by 1 minus 4 of I square value is minus 1, right? I square value is minus 1. So now if you rewrite this, so it is 1 minus 2 ಆಗುತ್ತೆ. What is 1 minus 2? It is minus 1. So it is minus 1 divided minus 1 plus 3i whole divided by ಇದು 1 minus of minus 4 ಆಗುತ್ತೆ. That is nothing but 5. So 5 ಬರೀತೀನಿ ಮತ್ತೆ. So answer ಬಂದು minus 1 by 5 plus 3 by 5 the I. Okay, so this is the final answer. ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. Okay, whenever you get rational form ಅಂದ್ರೆ division form ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ go for rationalization ಅಷ್ಟೇ. So if you take the previous question now, this is also in the division format. So let's do rationalization by taking the conjugate of this. So what is the conjugate? Into 1 plus root 2i divided by 1 plus root 2i. 1 plus root 2i. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಕಾಂಜುಗೇಟ್ ಉಲ್ಟಾ ತಗೊಂಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 1 minus ಇತ್ತು, so 1 plus ತಗೊಂಡೆ. So numerator binomial multiplication. So 5 plus root 2i into 1 plus root 2i, right? Denominator a square minus b square formula ಇದೆ. ಯಾವಾಗಲೂ a square minus b square formula ಇರುತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ? Because ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು opposite ತಗೊಳ್ತಾ. So of course we should get opposite term only. So it is 1 square minus root 2i the whole square. Root 2i the whole square. So now simple numerator is multiply by 5 plus 5 root 2i plus 1 root 2i plus root 2 square into I square. Root 2i the whole square actually. Root 2i square whole divided by 1 minus root 2 square is nothing but 2 I square ಬಂತು. Okay, simple step ಅಲ್ಲಿ ಇದೀವಿ. Now we can write this as 5 plus
5 root 2i plus 1 root 2i is nothing but 6 root 2i, right? 6 root 2i plus 2 into minus 1 whole divided by 1 plus 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಐ ಹೋಪ್ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ. 1 plus 2 ಯಾಕಂದ್ರೆ I square is minus 1, so minus 1 into minus 2 is plus 2. So 1 plus 2 ಆಯಿತು. So let's rewrite this. 5 plus 5 minus 2 ಅಂದ್ರೆ it is 3. So 3 plus 6 root 2i whole divided by 3, correct? So we can rewrite by separating the terms. Okay, so we will take 3 common. So 3 common ತಗೊಂಡ್ರೆ 1 plus 2 root 2i whole divided by 3. Direct cancel ಮಾಡಬಾರ್ದು. So the final answer is 1 plus 2 root 2i ಮಾತ್ರ. ಇದು ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್. ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಓಕೆ, ಐ ಹೋಪ್ ಇದು ಇವಾಗ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತಾ. ರಾಷನಲೈಸೇಷನ್ ಹೋಗಿ ಒಂದು 2-3 ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ, ನೀಟಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಓಕೆ, ಇದು ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸಮ್ಸ್ ಆಯ್ತಾ. ಫೈಂಡ್ ದ ಕಾಂಜುಗೇಟ್ ಆಫ್ ನಿಮ್ಮ ಮಿಸ್ಲೇನಿಯಸ್ ಸಮ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಡೂ ದಿಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದರ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಕಾಂಜುಗೇಟ್ they are asking us to find out the conjugate. So before that we have to bring in the form of a plus ib ಮತ್ತೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನೇ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಟಿವ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಕಾಂಜುಗೇಟ್ ಇಲ್ಲ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗಲೂ our major motive is to bring the complex number in a plus ib format ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಈಗ ಇದು ಈ ತರ ಫಾರ್ಮ್ ಇದೆ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 3 2s are 6 ಪ್ಲಸ್ 6i ಆಗುತ್ತೆ ಮೈನಸ್ 4i ಆಗುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಮೈನಸ್ 6i ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಯಿತು. 6i ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 ಪ್ಲಸ್ 1 2s are 2 ಮೈನಸ್ i ಪ್ಲಸ್ 4i ಮೈನಸ್ 2i ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಯಿತು, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಈಗ i ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 1 ಹಾಕ್ರಪ್ಪ. ಓಕೆ, 6 ಮೈನಸ್ 2i 6 ಮೈನಸ್ 2i ಅಲ್ಲ ಪ್ಲಸ್ 2i ಪ್ಲಸ್ 6 whole divided by, because I square value is minus 1, no? So it is plus 6 whole divided by 2 plus 3i plus 2, right? So 6 plus 6 is 12. 12 plus 2i whole divided by 4 plus 3i. 4 plus 3i. Is that right? So 6 plus 6i minus 4i minus 6i square. Yeah, it's correct. Now, okay, now it's actually in the division form. Once again, it is in the division format. So go for conjugate, Makla. So if you go for conjugate, what do you get? 4 minus 3i divided by 4 minus 3i. Yeah, 4 minus 3i. So numerator bando. So 12 4s are 48 minus 12 3s are 36i plus 4 2s are 8i minus 6i square whole divided by 4 square minus 3i the whole square. 3i the whole square. Okay, yeah. So ಈಗ 48 minus 36 ಅಂದ್ರೆ i square ಅಂದ್ರೆ minus 1 plus 1 54 ಆಗುತ್ತೆ, right? So 54 36 minus 8 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ this 28 ಅಲ್ಲ, minus 28 i whole divided by 4 square ಅಂದ್ರೆ 16 plus 9 ಆಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳು. 16 plus 9 ಅಂದ್ರೆ 25. Yeah, so it is 54 minus 28i divided by 25 ಮಕ್ಕಳು, ಕರೆಕ್ಟಾ? is for the plus 1. Yeah, it's correct. 25. 16 plus 9 is 25. That's it. Okay, so if you want to write, sorry. No, not that's all. So 54 by 25 minus 28 by 25 i ಆಯಿತು, ಕರೆಕ್ಟಾ? This is our complex number. So z is equal to, this is what we get it. So ಇವಾಗ ಇದರದು z bar, because they are asking us to find out conjugate, right? So z bar for this is, so it is 54 by 25 plus 28 by 25 i. Okay, this is the conjugate of this complex number. Okay, ಇದನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಏನು ಮಾಡಿದೆ, I found out the general form of complex number, that is a plus ib ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡೆ, and then I found out the conjugate of this. ಅಷ್ಟೇ. Clear? Simple. Okay, I to the power minus 35 ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು a minus b the whole cube ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸಿಂಪಲ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್, ಆಯ್ತಾ? a minus b the whole cube ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ a cube minus b cube minus 3a square b plus 3ab square. This is the formula. a ಜಾಗದಲ್ಲಿ a is equal to 5 ಹಾಕಿ, b is equal to 3i ಹಾಕಿ, you will get the answer. Okay, a plus ib ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಟ್ರೈ ಇಟ್ ಔಟ್, ನೀವು ಮಾಡಿ ಬರ್ಬೋದಲ್ಲ, ಬರುತ್ತೆ. Okay, next this one.
This is also multiplication, right? Okay. Minus root 3 into 2 root 3. Minus 2 into root 3 the whole square, right? Okay, next this is plus root 3i. Plus root 3i. Oh, nice question this is. Okay, wait. Let's not do this like this. Okay, observe this. What they have done is minus root 2 under root they have given, correct ಅಲ್ಲ? So ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮೈನಸ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಮಕ್ಕಳೇ, ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಲರ್ನ್. ಸೊ ರೀರೈಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೈನಸ್ ರೂಟ್ 3, ಇದನ್ನ ನಾನು ಹಿಂಗ ಬರ್ಕೊಳ್ಳ ಪ್ಲಸ್ ಐ ರೂಟ್ 2 ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಐ ರೂಟ್ 2 ಬಿಕಾಸ್ ಆ ಮೈನಸ್ ನ ಆಚೆ ತೆಗೆಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರೈಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ 2 ರೂಟ್ 3 ಮೈನಸ್ ಐ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಐ ರೂಟ್ 2 ಬರ್ದಿದೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಾನು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಏನಕ್ಕೆ ಅದು ಮೈನಸ್ ಐ ಆಗುತ್ತೆ. So everything I have explained. So ಯಾರಾದ್ರೂ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ just go and watch that, ಆಯ್ತಾ? Now it is actually easy to calculate. Let's do this. So minus root 3 into 2 root 3 ಅಂದ್ರೆ it is minus 2 root 3 the whole square ಆಗುತ್ತೆ. Minus 2 root 3 the whole square. Next plus root 3i ಆಯ್ತು. root 3i. Next plus 2 root 6 correct? 2 root 6i minus I square root 2 ಆಯ್ತು. I square root 2. I hope I wrote correctly. Root 3 into this one is 2 root 3 the whole square. This one root 3i and here 2 root 6i. Yeah, it's correct. Okay, so let's rewrite this step. So root 3 the whole square is 3, so minus 6 ಆಗುತ್ತೆ. Plus ಇಲ್ಲಿ okay ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ I ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ so ಇಲ್ಲಿ root 3 plus 2 root 6 ಆಗುತ್ತೆ. 2 root 6, we cannot take anything common there. Just keep it as it is. Plus root 2 ಮಕ್ಕಳೇ ಅಷ್ಟೇ. Okay, so ಈಗ ರಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಳಿ minus 6 plus root 2 plus I of root 3 plus 2 root 6. This is the final answer. We can't do further. So just keep it as it is. Next. So this is exercise only. Now numerator, if you observe, numerator is actually multiplication. Denominator minus operations ಇದೆ ಆಯ್ತಾ ಮಿಟೀರಿಯಲ್. ಸೊ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, 3 3 is 9 plus ಅಲ್ಲ not plus minus it is minus 3i root 5 or else 3 root 5i 3 root 5 ಬೇರೆ 3 root 5i plus 3 root 5i minus I square into root 5 the whole square, root 5 the whole square, whole divided by. Okay, now ಇಲ್ಲಿ root 3 ನ ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ plus root 2 I ನ ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ minus root 3 plus I root 2 ಆಯ್ತು. I root 2. Okay, now if you observe this 3 root 5 this one cancel, plus minus cancel ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ root 3 cancel. So ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 9 root 5 the whole square 5 minus 1 plus 1 ಆಗುತ್ತೆ. 9 plus 5 9 plus 5 divided by I root 2. Okay, I root 2 ಅಲ್ಲ, root 2 I root 2 is 2 root 2 I, correct? 2 root 2 I. Okay, 14 ಆಗುತ್ತೆ. So 14 divided by 2 root 2 I. This is nothing but 7 divided by root 2 I ಆಯ್ತು, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಇದಾಗ ಆಯ್ತು. ಸಿ ಅಗೇನ್ ಸ್ಟಿಲ್ I in the denominator ಮಕ್ಕಳು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, I ನ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ತಗೊಂಡೋಗ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, there are two ways that we can solve. One is root 2 ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಮಾಡಬಹುದು, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬರೀ I ನ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. I feel better to multiply only I. 7 by ಈ ರೂಟ್ ಬೇಡ ಆಯ್ತಾ, into I multiply by I ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ. I know when we do rationalization we consider root 2 also ಆಯ್ತಾ, ಬಟ್ ನಮಗೆ ಮೇಜರ್ ಮೋಟಿವ್ ಇರೋದು I ನಮಗೆ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ರಾಂಗ್ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ 7i divided by root 2 into I square it becomes, and it is minus 7i divided by root 2 ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಸೊ A plus IB ಫಾರ್ಮುಲಾ. So next, okay, so find the conjugate of each of the complex numbers. So conjugate very simple. So z ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, z bar ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ, so it is 6 minus 3i, 6 minus 3i, because only the sign of I you will change the step. Okay, ಇಲ್ಲಿ z bar is equal to it is 2 plus i, 2 plus i ಅಷ್ಟೇ. Okay, next
So find the multiplicative inverse of each of the complex numbers. Multiplicative inverse. So multiplicative inverse formula ಬಂದು z inverse is equal to z bar divided by mod z the whole square ಮಕ್ಕಳು. This is the formula. Okay, so let's solve this. So ಈಗ z ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ, so z is nothing but 4 minus 3i, correct? So what is z bar? Z bar is 4 plus 3i. 4 plus 3i. So we have written z bar. ಈಗ mod z ಬೇಕು. So mod z ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ root of a square plus b square. Root of a square plus b square. So what is a for us? A is actually 4, right? So 4 square is 16 plus b square is only 3 ಆಯ್ತಾ? So 3 square is 9. So it is root 25. Root 25 is nothing but 5 mark. Okay. So ಈಗ z inverse is equal to z bar. What is z bar for us? It is 4 plus 3i, correct? So 4 plus 3i divided by mod z the whole square. The mod z is 5, the whole square is 25, correct? That is 4 by 25 plus 3 by 25 I makle. So this is the final answer. Istu madidre saaku. Okay, this is the multiplicative inverse of a complex number. Next, same idhe tara innondu question inda madoona. So z bar is very simple. It is root 5 minus 3i ಆಗುತ್ತೆ. Root 5 minus 3i, right? Next, mod z is equal to square root of root 5 the whole square plus 3 square. Root 5 the whole square is what? 5 only. 5 plus 9. 5 plus 9 root 14. I hope I wrote correctly. Okay, so now z inverse is equal to z bar. Z bar andre root 5 plus 3i minus because yeah. 3i divided by root 14. So that's all. Istu ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. Simple. Next, same. Find the multiplicative inverse. So ಇದು z is equal to minus i ಮಕ್ಕಳೇ. Z is equal to minus i. So now what is z bar? Z bar ಅಂದ್ರೆ plus i, correct? What is the mod z? Mod z ಅಂದ್ರೆ square root of it's nothing but 0 minus i ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. So a ಅಂದ್ರೆ 0, b ಅಂದ್ರೆ 1, so the root 1 ಅಂದ್ರೆ 1 ಬರುತ್ತೆ, right? So z inverse is equal to z bar divided by mod z the whole square. It is I divided by 1, that is nothing but I only. Next, 2 minus 3i. So z bar is equal to what? 2 plus 3i. 2 plus 3i. What is mod z? Mod z is equal to square root of 4 plus 9, correct? 4 plus 9. 4 plus 9 is 13, right? So square root of 13. So z inverse is equal to 2 plus 3i whole divided by root 13 the whole square. Root 13 the whole square is 2 by 13 plus 3 by 13 I ಆಗುತ್ತೆ. I think here I wrote wrong. Okay. Yeah, wrong ಗೊತ್ತಾ? See, observe here. So formula is root mod of the whole square, right? So square ಮಾಡಿದಾಗ ಈ root cancel ಆಗುತ್ತೆ. So root ಇರಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ. Okay. So only 14 answer ಬರುತ್ತೆ. So illu kuda same. So I have just removed the square and the square root. So it's 2 by 13 plus 3 by 13. Next. Okay, reduce this to standard form. So ಇದು ಕೂಡ very simple. First ಇದು solve ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ by keeping this one as it is. Okay, so if you solve, we get 1 plus I. This you have to multiply here and this you have to multiply here. Minus 2 times of 1 minus 4i whole divided by 1 minus 4i into 1 plus I ಬರುತ್ತೆ. 1 plus I. Okay, so now ಇದನ್ನ solve ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 plus I minus 2 plus 8i ಬರುತ್ತೆ, correct? Divided by 1 plus I minus 4i minus 4i square ಆಯಿತು. 4i square. Okay, so let's solve this. I think numerator I have written correctly. Yeah. So 1 plus 1 minus 1 plus 9i whole divided by ಇದು plus 4 ಆಗುತ್ತೆ. So 5 minus 3i ಆಯಿತು. 5 minus 3i. Okay. So this is this answer, this part. Okay. ಈಗ into 3 minus 4i divided by 5 plus I ಆಗುತ್ತೆ. 5 plus I. Okay. ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ this into this ಮಾಡಿ binomial multiplication.
you just have to bring it to a plus ib format. So we have done similar kind of sums like that. Athara ಮಾಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳು. ಓಕೆ, ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಇಟ್ ಯೋರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಲೆಂತ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್, ಏನೋ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ದಿಸ್ ಬೈ ಯೋರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ this is also similar. 1 I to the power 18, I to the power 18 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ I to the power 16 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 2. So I to the power 16 is 1, I to the power 17 is I to the power 18 is minus 1. Okay, and 1 by I to the power 25. So 1 by I to the power 25. So I to the power 25 ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ? I to the power 24 ಅಂದ್ರೆ 1, I to the power 25 ಅಂದ್ರೆ it is I. So 1 by I ಆಗುತ್ತೆ. 1 by I ಅಂದ್ರೆ once again I and I will multiply, it is minus 1. Correct? So ಈಗ minus 1 the whole cube ಆಗುತ್ತೆ. It's nothing but minus 2 the whole cube. Minus 2 the whole cube is minus 8. So minus 8 is the answer, I guess. Correct it is. Okay, minus 8 is the right answer. Very simple. Quick ಆಗಿ ಮಾಡಬಹುದು. ನಿಮಗೆ ಇವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗಿರಬಹುದು. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. Okay, I think 3 more sums are there. Okay, we are done with this. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು 3 ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಯ್ತಾ. ಯೂಶಲಿ ಇದನ್ನ ನಿಮ್ಮ 2 ಮಾರ್ಕ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ x plus iy is equal to a plus ib divided by a minus ib. Prove that x square plus y square is equal to 1 ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳೇ. Okay, so to do this we need to have one formula. So when z is equal to a plus ib, mod z formula ಬರುತ್ತೆ. Mod z is equal to what? Small f. a square plus b square. Correct? a square plus b square. Same formula ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದರ ಎರಡು ತರ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಒಂದರ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಈ ತರ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಐ ಪುಟ್ apply modulus on both sides. Modulus on both sides. For this I am applying modulus on both sides. So what happens to this is mod x plus iy is equal to mod a plus ib divided by a minus ib. Okay, I just applied mod. Okay, so you mod on the square root of a square plus b square. That mod is just a number. Okay, so for this what happens is x square plus y square ಆಗುತ್ತೆ. x square plus y square. ಸೊ ಈ ಫುಲ್ ಮಾಡಿದಲ್ಲ, ಈ ಫುಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ಗೆ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಹಾಕ್ಬೋದು. mod a plus ib and mod a minus ib ತರ. Okay, so what happens to this is mod a plus ib is the square root of a square plus b square ಆಗುತ್ತೆ. ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ square root of it is a square plus minus b square ಆಗುತ್ತೆ. minus b square. Correct? So minus b square is nothing but b square only. Okay, so what happens to this? The square root of a square plus b square whole divided by square root of a square plus b square. So these two gets cancels out, this and this. What is this answer? It is 1, and that is nothing but square root of x square plus y square is nothing but 1. Do square on both sides. ಎರಡು ಕಡೆ square on both sides ಮಾಡಿದ್ರೆ you end up getting only x square plus y square is equal to 1. So that's all is the answer. So x square plus y square is equal to 1. ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. Okay, so the method is very simple. Take modulus on both sides, apply the modulus formula. Modulus formula ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, and same procedure follow ಮಾಡಿ you will get the answer. Yeah, next. So ಇದು ಕೂಡ same ಮಕ್ಕಳೇ. Okay, so x minus iy is equal to root of a minus ib divided by a plus ib. So c minus id. So prove that this is equal to that. Okay, let's do that. So apply modulus on both sides. Apply mod on both sides. So ಏನಾಗುತ್ತೆ? So mod x minus iy is equal to square root of mod a minus ib divided by mod c minus id. Okay, so ಈ mod apply ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ we have to apply the formula. So ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ? square root of x square plus y square is equal to one full big root ಅಲ್ಲಿ square root of a square plus b square ಬರುತ್ತೆ divided by square root of c square plus d square ಬರುತ್ತೆ. Okay, so this we learned long back. ಎರಡು previous ಸಮಯ ಮಾಡಿದ್ವಿ, so ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮಗೆ. So ಒಂದು square root cancel ಆಗುತ್ತೆ. Okay, so what is left for us? So x square plus y square is equal to common a square plus b square divided by c square plus d square. Okay, now once again square on both sides you will get that. Okay, so if you do square on both sides, so you get this.
right? So ಇಲ್ಲಿ x square plus y square the whole square is equal to a square ಮತ್ತೆ root cancel ಆಗಿ you will get the answer. Simple. Next, last one. So z1 is equal to 2 minus I ಬಂದಿದೆ, z2 is equal to 1 plus I, then find, it's actually modulus ಆಯ್ತಾ, modulus of z1 plus z2 plus 1 divided by z1 minus z2 plus 1. Okay, ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ z1 ರೇಷಿಯೋನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, z1 ಅಂದ್ರೆ ಏನು, 2 minus I plus z2 plus 1 minus 1 plus I plus 1. Okay, whole divided by 2 minus I minus 1 plus I plus 1. Okay, so ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು 2 plus 1 3, 3 plus 1 4 ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ. Let's write directly. So 4 EI cancel ಆಗುತ್ತೆ, ಬರೀ 4 ಅಲ್ವಾ. I hope I have written correctly. Yeah, 4 ಮಕ್ಕಳೇ. Okay, divided by 2 minus I minus 1 minus I plus 1. So e plus 1 minus 1 cancel. So 4 divided by 2 minus 2i ಆಯಿತು. So ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2 divided by 1 minus I ಆಯಿತು, ಕರೆಕ್ಟಾ? 2 divided by 1 minus I. So for this, let's do rationalization. 1 plus I divided by 1 plus I. So we get 2 plus 2i divided by 1 plus I square ಆಗುತ್ತೆ, 1 minus I square. 1 minus I square ಆಗುತ್ತೆ. So you get 2 plus 2i divided by 2. So you get only 1 plus I ಮಕ್ಕಳೇ, 1 plus I. Okay, this is what the complete A plus IB format. ಈಗ 1 plus I ದು ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 1 plus I ದು ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ is nothing but square root of 1 plus 1 is nothing but 2. So root 2 is the answer. Okay, so ಇಷ್ಟು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. So sometimes ಇದರ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು they will expect you to find the modulus ಮಕ್ಕಳೇ. Okay, don't just look at as ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್, ಸುಮ್ಮನೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮಾಡೋದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾಡೋದು. No, you have to use the formula here. Okay na? So I think that's it. Yeah, that's it ಕಂಡ್ರ. I hope ನಿಮ್ಮ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಸೀರೀಸ್ ತುಂಬಾ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಮಕ್ಕಳೇ, I have solved almost every exercise sums. ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಮಿಸ್ಲೇನಿಯಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸಮ್ಸ್ ನಾನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಆಯ್ತಾ. There are quite a few sums which comes in miscellaneous. If you want, you just let me know. I will do it. I'll make one more lecture on that and I'll upload. Okay na? So but you have to ask. If you don't ask, then then there's no use of making a video on that. Correct? So if you want, you just let me know. I will make a video on that. Okay. So with this note, I'll end this video, Makle. I'll see you in the next video. Thank you so much.